Welcome students, third intermediate. Welcome to a new lesson. Our lesson today is very interesting. It is about a famous career, ابن الهيثم, عن وظيفة مشهورة. Our lesson today, Unit 6, Lesson 7, Student Book, page 62, A famous career, وظيفة مشهورة. It is about this character, ابن الهيثم. Let's see the questions and the answers. The first one is ministerial question, هو سؤال وزاري. Number 1, ابن الهيثم was born in Baghdad or Basra. Choose. ولد ابن الهيثم في بغداد أم البصرة؟ الإجابة الصحيحة هو بصرة. Question 2. What was ابن الهيثم's famous book called? ماذا يدعى كتاب ابن الهيثم المشهور؟ Book of Optics كتاب البصريات أو كتاب المناظير Book of Optics كتاب المناظير which in 7 volumes والذي يتكون من 7 أجزاء. السؤال هنا سأل عن عنوان الكتاب فيكفي أن تقول Book of Optics أو كتاب المناظير. Question 3. Where and when was ابن الهيثم born? أين ومتى ولد ابن الهيثم? He was born in 965 in Basra, Iraq. He was born in 965 in Basra, Iraq. Number 4. When and where did ابن الهيثم die? متى وأين توفي ابن الهيثم? He died in 1040 يعني في عام 1040 possibly in Cairo محتمل في القاهرة. Question 5. ابن الهيثم was born in 965 in complete. إذا هذا سؤال وزاري، المطلوب أن نكمل الفراغ، هو فقط نكتب اسم المدينة التي ولد فيها البصرة. Number 6. Where did ابن الهيثم receive his education? Where did ابن الهيثم receive his education? In Basra, Baghdad, and travel to Egypt and Spain. In Basra, Baghdad, and travel to Egypt and Spain. إذن في البصرة وبغداد ثم سافر إلى إيجيبت مصر وإلى إسبين إسبانيا. Question 7. What was ابن الهيثم called? ماذا كان يسمى ابن الهيثم؟ The physicist الفيزيائي and البصري. The physicist and البصري. The physicist and البصري. إذن الفيزيائي أو البصري. 8. What languages did ابن الهيثم's book translate into? What languages did ابن الهيثم's book translate into? إلى أي اللغات تم ترجمة كتاب ابن الهيثم؟ Into Latin and many other languages. Into Latin and many other languages. ترجم إلى اللغة اللاتينية ولغات أخرى كثيرة. اللغة اللاتينية هي لغة أوروبا في تلك الفترة في عصر القرون الوسطى، وحاليا تعتبر لغة ميتة لا تستعمل فقط في الكنائس ولأسباب أو لأهداف دينية فقط. 9. What was ابن الهيثم known of? Why? Father of optics. What was ابن الهيثم known of? بماذا عرف ابن الهيثم؟ Father of optics. هذا هو جواب السؤال الأول. Why? Why he was called? Why he was known of father of optics? إذا عندي سؤالين. الأول يقول number 9. What was ابن الهيثم known of? بماذا عرف ابن الهيثم؟ The father of optics. Father of optics. Why? Why جوابها يبدأ من for his great contributions in the field of optics بسبب مساهماته العظيمة أو الكبيرة في مجال البصريات. 10. What made ابن الهيثم famous? ما الذي جعل ابن الهيثم مشهورا؟ His experiments on the movement of light, colors, optical illusions and reflections. Again, his experiments on the movement of light, color, optical illusions and reflections. ما الذي جعله مشهورا هو تجاربه على حركة الضوء movement of light حركة الضوء colors والألوان optical illusions الخداع البصري and reflections والانعكاسات. 11. Who celebrated ابن الهيثم achievements and when? Who celebrated ابن الهيثم achievements and when? من احتفل بإنجازات ابن الهيثم ومتى؟ يونسكو in 2015 في عام 2015 يونسكو in 2015 يونسكو in 2015. 12. What was the name
of the short education film produced by some of science centers. What was the name of short education film produced by some of science centers? ما كان اسم الفيلم التعليمي الذي أنتجته بعض مراكز العلوم؟ 1001 Inventions and the World of Ibn al-Haytham. 1001 Inventions and the World of Ibn al-Haytham. 13. According to medieval biographers, how many works did Ibn al-Haytham write? According to medieval biographers, how many works did Ibn al-Haytham write? طبقا لكتاب السير في العصور الوسطى، كم عدد الأعمال التي كتبها ابن الهيثم؟ He wrote more than 200 works on a wide range of subjects. He wrote more than 200 works on a wide range of subjects. إذا كتب أكثر من 200 عمل في مجال واسع من المواضيع. 14. What was Ibn al-Haytham's contribution during his stay in Spain? 14. What was Ibn al-Haytham's contribution during his stay in Spain? ما هي مساهمات ابن الهيثم أثناء إقامته في إسبانيا؟ He contributed to the field of mathematics, physics, medicine, scientific methods, and especially optics. He contributed هو ساهم contributed to the fields of mathematics في مجالات الرياضيات physics الفيزياء medicine الطب scientific methods الطرق العلمية and especially optics وخاصة البصريات. 15. What did the Caliph in Egypt need Ibn al-Haytham to do? What did the Caliph in Egypt need Ibn al-Haytham to do? ماذا أراد الخليفة من ابن الهيثم أن يفعل في مصر؟ He needed him to regulate the flooding of the river Nile. He needed him to regulate the flooding of the river Nile. أراد منه أو احتاجه أن ينظم the flooding فيضان نهر النيل the river Nile. خليت خط هنا تحت regulate the flooding of the river Nile لأنه احتمال يأتي هذا على شكل فراغ في الأسئلة الوزارية. The Caliph needed ابن الهيثم to regulate the flooding of the river Nile. ممكن يجيب هالطريقة. So he needed him to regulate the flooding of the river Nile. He proposed a hydraulic system, but the task was impractical at that time. He proposed تقدم أو اقترح hydraulic system نظام هيدروليكي but the task was impractical at that time ولكن المهمة كانت لم تكن عملية في تلك الفترة. So he needed him to regulate the flooding of the river Nile. He proposed a hydraulic system but the task was impractical at that time. وضعت خط تحت regulate the flooding of the river Nile لأن احتمال يأتي على شكل فراغ و hydraulic system أيضا احتمال يأتي على شكل فراغ في الأسئلة الوزارية. Now in your activity book unit 6 lesson 7 activity book page 81 الوحدة السادسة الدرس السابع كتاب التمارين صفحة 81 عندي الإكسرسايز دي التمرين دي complete the sentences from the text with the link words in the box. Complete the sentences from the text with the link words in the box. إذا أكمل الجمل التي مأخوذة هي من النص text نص من الكلمات الموجودة في المربع اللي هي also and who but which. Let's begin. Number 1. He is also sometimes called al-Basri after his birthplace Basra in Iraq. He is also sometimes called al-Basri after his birthplace Basra in Iraq. أحيانا يسمى بالبصري نسبة لمكان ولادته birthplace بصرة أو تيمنا بمكان ولادته في البصرة في العراق. Also تستخدم also بعد الفاعل قبل الفعل الرئيسي وإذا لم يكن لدينا فعل رئيسي فعل كينونة فتكون بعد فعل الكينونة كما موجود في المثال كما مبين هنا. He is also جاءت بعد فعل الكينونة is. لكن لو كان لدينا فعل رئيسي من الأفعال التي لديها معنى يجب أن تكتب also قبل الفعل. 2. Most of his works are now lost. معظم أعماله ضاعت but more than 50 of them have survived to some extent. إذن معظم أعماله فقدت لكن 50 منها بقى أو استطاع البقاء إلى حد ما. but هنا تستخدم لربط جملتين متناقضتين بالمعنى. قد تكون متناقضتين بالمعنى أو قد تكون إحداهما مثبتة والأخرى منفية. فالجملة الأولى تقول most of his works are now lost. تقول إن معظم أعماله فقدت.
but لكن more than 50 of them have survived to some extent، لكن 50 عملا منها استطاع البقاء إلى حد ما، فهناك تناقض في المعنى، لذلك استخدمنا but. 3. His most famous work is كتاب المناظير Book of Optics, which is in 7 volumes. His most famous work is كتاب المناظير Book of Optics, which is in 7 volumes. إذن هنا which تستخدم بعد الاسم غير العاقل. Book of Optics اللي هو أو كتاب المناظير هو شيء غير عاقل، فخلينا which هنا. 4. He was one of the most eminent physicists who ever lived. 4. He was one of the most eminent physicists who ever lived. who هنا تستخدم بعد الاسم العاقل. physicists هم الفيزيائيون، فالاسم العاقل فاخترنا who. 5. This great work was translated into Latin and many other languages. This great work يقصدون his great work كتاب المناظير أو Book of Optics was translated into Latin and many other languages. And تستخدم لربط بين جملتين متشابهتين أو اسمين أو فعلين أو حتى عبارتين، فهنا جملة كاملة وهنا عبارة، فاستخدمنا and للربط بين الجملة والعبارة. eminent بارز، physicists الفيزيائيون، Latin اللغة اللاتينية، translated into ترجم إلى Latin اللغة اللاتينية. Thank you very much my dear students, all the best.